I'd like to welcome everyone to session 4B of the CARS PRI conference dedicated to vulnerable road user safety. My name is Christine Wickens. I am your moderator for this session. Today we have 6 phenomenal presentations. So we are going a little bit longer than I think was originally set in the program. We are going until 3:45 Eastern Daylight Time. For those of you that have questions during the presentations, there is a Q&A button at the bottom of your screen, and you can type in any questions that you might have. We will do our best to have time available after each presentation for a few short questions. And if we have time at the end, after all the presentations have been delivered, we will return to whatever questions might not yet have been answered. So our first presentation is being presented as a pre-recorded presentation. It is from Lana Samara and Nora Hallett, looking at Toronto's Vision Zero before-after evaluation of a left turn calming pilot. I'm Nora Hallett. I'm coming to you pre-recorded from sunny Toronto and here to talk about our left turn calming pilot. For our before and after evaluation, we partnered with Transoft, and Lana Samara is here with you. A little bit about Transoft. They develop innovative and highly specialized software and services for transportation professionals in the aviation and civil infrastructure industry. Since 1991, Transoft has remained focused on solutions that enable professionals to plan and design efficient and safe transportation infrastructure with confidence. A little bit about us at the City of Toronto. About 3 million people call Toronto home. We have over 26,000 intersections, 2,300 of which are signalized. Where we fit in the Vision Zero picture, we have 2.2 traffic fatalities per 100,000 inhabitants per year. So we're right there with Vancouver at 2.4, and I think we're both trying to catch up to Montreal at 1.4. We have 7 emphasis areas in Vision Zero. Pedestrians are being one of them, and they are one of the reasons for this left turn calming pilot, as they'll likely see the biggest benefit, but reduced speeds, of course, have benefits to all other users. So where and how are pedestrians being hit in Toronto? Mostly mid-blocks. 40% of our killed or seriously injured collisions, or KSIs, happen in the mid-block, followed by 18% of KSIs at left turns at signals. This is our road classification versus our fatalities. So you can see arterials are heavily overrepresented. We have a lot less arterials by kilometer than, for example, local roads, and of course, many more fatalities. This is our collision heat map. The central business district is towards the bottom right where you see Toronto, and you'll see these are all collisions concentrated in the CBD. Of course, there's lots of volume, and then spread out everywhere along arterials and where our arterials meet all over the city. When we focus in on killed or seriously injured collisions, however, there's not such a concentration downtown. Of course, we have lower speeds downtown, and we're really seeing more even distribution all over, and the suburbs, of course, are overrepresented. This is similar when we look at pedestrians with turning left vehicles, and this is the focus of our study today. They are mostly at suburban locations where 2 arterials meet. So for our pilot that we're doing this year, essentially we are extending the medians with speed bumps, or where there's no median, we reinforce the center line with speed bumps. What we're trying to do is for vehicles to take a closer to 90-degree turn, which will slow them down and hopefully give them better view of the crossing pedestrians. This is how we selected our locations. We took our database of left turn pedestrian collisions with left turning vehicles and kind of took the top 3. Then we reorganized our database for left turning vehicles colliding with pedestrians that result in somebody being killed or seriously injured. And then we have in-service
road safety reviews, ISSRs, and some of them have specifically recommended this kind of a treatment. So we've incorporated some of those. So with these, we were looking for about 8 to 10 locations to try out this year. This is where they are geographically. The CBD is kind of off the map to the bottom left. And this is where we went next. We looked at each location and to even check a feasibility. The red dashed lines on the left there show an extension of the curb line. And we wanted to see if there's even space to put any kind of bumps between the crosswalk and the extension of the curb line. So this is how we started. Then we ran auto turns. Our goal was to have cars and trucks complete their turn without mounting it, except for the largest trucks, which will have to mount the bumps. The bottom right shows some signal calculations for clearance times, new radius and distances. Next, we ordered a lot of different types of materials to try out in our yard. Because this is such a new way to use speed bumps for us, we wanted to be quite conservative in their profile. So we mostly selected ones that are 2 inches high or lower, maybe 2.5 inches, a little bit wider, so that if a vehicle goes over it, it's not such a shock to them at the beginning. And we tested them with bikes, trucks, cars, buses. Next came the repainting of our intersections, the ones that had guiding turn lines. We repainted those to get ready for the bumps to come in. And then we encountered an unexpected delay for a couple months, and Transoft was really quick to pivot, and we started to analyze some of the data of what happens with just paint. These pictures are from my early site visits, and it was fairly inconclusive at that point. Some people went around them nicely, and then of course some just did whatever they were wanting to do. It was interesting to watch whether it was a permissive or a protected left, and what the first vehicle did versus what the ones following behind did. And finally, we are installing our bumps as we speak. We started a couple weeks ago, and we're going a couple a week. This one shows this is the narrower one that we're putting over top of the center line for about 5 meters approaching the intersection, and then again between the crosswalk and the traveled way. Now our crosswalks really need to be repainted at this location, so we'll have to note that. In Transoft, this is where they come in with, they do different traffic detection, vehicle tracking, and then the analytics. We are interested in post-encroachment times, on conflict speeds, and then how this plays out, and what metrics we can look at. There's 2 main outputs. There, on the left, you'll see traffic flow. So we get volumes, detailed volume information, and detailed speed information. And then on the right-hand side, you see the safety side of it, where they flag safety-related events and violations like excessive speed. The general project flow is for Transoft, we have a kickoff meeting, then we record our video, upload the video to their site, calibrate and validate it. Then they run it through their video-based AI processing and safety analysis, and we get to review the dashboard and the analytics results from there. This is similar to what we're looking for. We're looking for how fast are our cars turning, what's the yielding behavior like, are there potential conflicts with pedestrians, and how frequent those might be. We have some preliminary results to share. We were hoping to have a lot more for you today, but here's a little bit of this Finch and Sandhurst circle showing before installation, measuring some of these left turn speeds, and then how close those interactions are with other vehicles or pedestrians. This is after installation. This is a really good view of what we did with the bumps at a location with no median. So there's a 5-meter installation over the center line, and then a little bit protruding out towards the crossing roadway. So the preliminary results are very promising. The average left turn speeds
seem to have gone down by 7% in general. Cars maybe even more so. And bikes unexplainably went up. Their speeds went up 17%. So we're going to have a quick look at that. Critical conflicts with left-turning vehicles seem to have gone down 16%, and conflict severity, which is a result of speed, also down 15%. Now, we looked at some of the paint results, what happened with just paint. This is some of the preliminary results for that. The speeds, they went down. This is just an example of some typical yielding or not yielding behavior on the screen. I'll play it one more time. Which is a really uncomfortable environment for pedestrians doing these really long crossings. Average left turn speeds seem to have gone down 10% with just paint. Cyclists sped up considerably. So we'll see as we analyze this data a little bit more to try to tease out some of those differences and some of the different approaches and what might have caused this change. The conflicts and the severity also went down 15%. For those of you looking to install something similar, our public perception and reception of it was really great. Mostly all positive reviews in the news. The discussion online was very positive. We had some concerns from users about going over these bumps and the instability that they might cause. So a little bit more education was needed to confirm that you're not actually supposed to go over the bumps. Unless you're a large truck, you shouldn't. But it always takes a while for people to get used to it. And you know, we're a pilot, so we're looking to improve also. Our lessons learned so far: get your counselors on board. This was fairly seamless for us on this project. Safety is really high priority, and they were generally quite happy that we're doing something in their ward. Have some clear messaging on how to use these bumps. Are you supposed to go over them? Are you not? Have a good website with some graphics that people can use. It's really streamlined a lot of our inquiries. Locates. This came up during installation. Check to see if your municipality needs locates for installing these in the location that they are at the depth that they are. And then check for disruptions during install and data collection. This video I'm playing for you, Lana and I puzzled over it. I could not figure out what is happening and how bad drivers are and who even should have the right of way. And I think actually what's happening is the power went out, and Torontonians are showing us how to do an always stop at a 6-lane by 6-lane arterial intersection. So thank you for being here with us. Again, my name is Nora Hallett, and there's my contact information. Feel free to email me with any questions, thoughts, or collaboration, and Lana is with you for any questions. I put the website at the bottom for left turn calming, but it's probably easier to Google Toronto left turn calming, and you'll get there. Thank you so much. Okay, so thank you. As Nora mentioned at the end of her presentation, Lana is with us here today for anyone who has any questions. I didn't see any in the beginning of in the question and answer box, and that may be because I didn't didn't mention that Lana is with us. We do have one question now. It says, can you talk a bit about the cost of such alterations? Okay, so I can only answer questions related to the analysis in particular because I work with Transoft, but I can forward the question to Nora and she can get back to you on this. Okay, I actually did have a question. In terms of the analysis, you said that this is a preliminary investigation. How long, how much time has passed since the installation of the device? So the reason we say it's preliminary because some intersections have gotten it and some haven't. So all the video footage that we collected were only a few days after the installation had happened. So the results you see are within 4 or 5 days after they had installed the countermeasure. The only reason it's preliminary is because we're waiting on the countermeasures to be installed at the rest of the intersections. Once that is complete, we'll do it for the entirety of it. Excellent, thank you very much. Okay, I'm going to move on to the next speaker because again, time is very tight today.
Our next presentation is from Rahim Dilger and Megag Abdul Karim. They are speaking on senior safety zones in Toronto, a case study. All right, Rahim, I'll start now, I guess. So hello, everybody. My name is Megag Abdul Karim, and I am the project manager representing the City of Toronto Capital Projects Transportation Safety team for this presentation, Senior Safety Zones in Toronto, a case study. I'm also joined here with Rahim Dilger, President and Road Safety Expert of TransSafe Consulting, who has been hired as a consultant for the City of Toronto to conduct an area-wide in-service safety review of senior safety zones in the city. Next slide. So for this presentation, I will be going through the background and objectives, and then we'll pass it off to Rahim so he could present the review methodology and case study example findings and recommendations. And at the end, I will talk about the next steps for the ISSR, and as well as hopefully have time for Q&A. Next slide. Review background and objectives. Next slide, Rahim. So for those of you who are not familiar with our transportation safety team in capital projects, so we are responsible for the planning, prioritizing and programming of Vision Zero and road safety related capital projects, including local geometric safety improvements, as well as transportation safety local improvement projects. As part of our planning work, our team also project manages in-service road safety reviews, or ISSRs, as well as road safety audits that are typically carried out by the engineering consultants. Our team will be responsible for putting into action all recommendations from the ISSRs, including programming any LGSI type countermeasures into the capital works program, as well as working with the relevant planning, approval, and delivery teams in the City of Toronto Transportation Services Division, such as traffic operations, signs and markings, traffic systems operations, to initiate and stage gate the implementations of any non-capital safety countermeasures. So over here, you can see that this is the dashboard for all Vision Zero installations in the City of Toronto, up to date since the initiative began in 2016. So as you can see, there are 64 senior safety zones installed in the city, of which 4 have been selected as part of our in-service safety road review study. There are also other installations done under the Vision Zero plan, such as community safety zones, school safety zones, and red light cameras. Next slide. So as some of you may know, senior safety zones consist mainly of quick and easily implementable features such as senior safety zone signage, zebra crosswalks at intersections, as well as longer pedestrian walk times at traffic signals. The objective of these in-service safety reviews are to conduct a more in-depth safety review of each zone to identify any additional context-specific safety improvements that could address the safety needs of all road users in the community, and especially for seniors, and that will eventually be implemented on the ground. With this particular ISSR project, we're also piloting a new process that involves conducting an ISSR in parallel with public consultation, as well as stakeholder engagement work with seniors in the local community. The feedback that we received through online workshops, as well as neighborhood walkabouts with senior residents that live and travel within each senior safety zone will be used as additional inputs into the engineering review, along with the collision and traffic data and observations from site visits. Next slide. So from this map, you can see the 4 senior safety zones that have been selected for our in-service safety review study. They are within Transportation Planning Area 2 of the City of Toronto, which includes Etobicoke, York, and North York. We have been selected as they are geographically spread out evenly, as well as have different modal characteristics when it comes to pedestrian and vehicle use. So now I'll pass it off to Rahim, where he'll go through the review methodology and study. Thank you, Megag, and thank you to the City of Toronto for showing the leadership and doing this type of work, protecting various segments of vulnerable road users, in this case, seniors and those with mobility challenges. So I want to introduce the rest of the team.
So I'm with TransSafe Consulting, not to be confused with TransSoft, who previously presented, but I know that they do great work. The experts that were on the team with me are shown here: Alex Tamazian with TransSafe. Some of you may know Dr. John Morale, who was a recipient of the CARSP Lifetime Achievement Award just at this conference. Dr. Robert Dewar, human factors expert, who's a previous recipient of that award, and David Dean, associates based in Kamloops, BC. So pretty much a Western Canadian team that tried to bring a fresh approach to the city of Toronto. And as Meg had mentioned, this is essentially an in-service road safety review. Many of you have heard that terminology. The Transportation Association of Canada has published a guide on how to conduct such a review. So that's what this was, but in a kind of a customized format towards the specific objectives of this project. So the phases of the project were starting with data collection and review, like many projects, site visits, and then moving on to the findings and recommendations, and lastly, benefit cost analysis. We'll be touching a little bit on 1 and 2, but then focusing on just some example findings or recommendations for today. I wanted to mention that because of COVID, we had to take a bit of an innovative approach to the site visits. So rather than doing the site visits right away, because of all these restrictions that have been implemented, we were able to send somebody to take comprehensive video of the 4 zones. And then rather than us, all members of the project team being there in person, we all watched the video. Then when it was safe to do so, some members of the project team went and did follow-up visits in person. And this is a busy slide, but basically just to show with these different colors that a number of items, the ones in dark green, were reviewed from the video review. And then the other items in light green were partially reviewed, and the items in white were reviewed when we did the actual in-person site visits. I also wanted to show this just to show that it was quite a comprehensive approach. These were all of the items of things that we were looking for in the video and when on site that are known to relate to safety performance. And it was customized specifically for the needs of seniors as well. So looking at things like, accessibility and crossing facilities and all the things that all road users need, but many seniors are even more dependent on for their own safety. So in the rest of my portion of the presentation, I'm just going to give an example of a couple of the issues and suggestions that we had for improving safety for seniors in one of the 4 zones. So the Finch zone is located kind of in the northeast part of North York. It's all part of course, the city, amalgamated city of Toronto now, but fairly close to the Don Valley Parkway, just to the west of that, and as well, just including another north-south major road, Don Mills Road, and Finch Avenue. So a lot of major roads, a fairly high-speed environment, but a seniors' residence shown in blue here on the right graphic. And there was a demand for them to cross these high-speed, busy roads, and therefore this was a kind of a formula for things that could go wrong, but a great opportunity for the city to implement a lot of the measures that were identified in this project. So some characteristics of the zone, I mentioned that it is fairly high speed, high traffic. There are also some major generators that are driving that need to cross the roads, including the nearby college, as well as shopping destinations and parks and schools as well. So all ages really use the area, walk and cycle. And of course, the seniors' residence is very close by. I think it's actually in that building that's shown up here. This gives you a bit better idea. Seneca Towers is the seniors' facility. There's the college, shopping center, and a lot of the seniors were walking to access some of those services in the shopping center, as well as across Don Mills Road here to the west, and across Finch Avenue to access the park and the pathways to the south. And zooming in a little bit, this is one of the parts of the analysis that we did among many different types of analysis, was looking specifically at collisions involving seniors, senior vulnerable road users, so that is seniors that were walking or cycling or using their mobility aids, as well as all KSIs.
That means all killed and serious injury collisions, regardless of age. Those are really two focuses of the city to address as part of this project. So we plotted the ones here that were within this zone. So there were a total of 9 collisions that either involved senior vulnerable road users or resulted in a KSI. So the ones with the black circles are all seniors, so that's many of them. But then the ones without circles, but still resulted in a KSI. You see I'm pointing here at the intersection of Finch and Don Mills. So a lot of these were in the vicinity of the shopping center. You saw the size of the larger area that we looked at, but most of the severe collisions were in the vicinity of the seniors facility and these 3 specific intersections. And what we wanted to do is really take a deep dive and understand the nature of each of these serious collisions. So we looked at the original police reports and basically prepared a synopsis for how each of these happened. And that provided a really good summary to really understand what are some of the causes of these collisions. You know, what was it during the walk phase? Were they jaywalking? What was exactly happening and who had the right of way? And as I mentioned, as I showed you on the last slide, a lot of the collisions were at those 3 major intersections. There was also another high collision intersection here. So much of our focus was on addressing the issues at these intersections. So this is an example of a collision diagram that was prepared for each of the high collision intersections. You can see just how busy it is. You know, it's over 200 collisions kind of on a snapshot in one diagram. It's very useful to be able to look at it and see where the kind of concentrations of collisions are. You can see in this case on the westbound approach, you can see all the left turning collisions. And in bold are the more serious collisions, the injuries. And then in bold with a dot like here are the KSIs collisions and showing all the different modes involved. So this is a very powerful tool that we use to help us understand the safety issues. And just to 2.5 minutes. Yeah, thanks, Christine. So I'm just gonna cover maybe 2 or 3 of these issues just to give you a sense of the kind of things we found. So, you know, both roadways, Finch and Don Mills, had 7 lanes per direction. And when seniors cross, of course, that is a challenge. They need a lot more time, but not only that, they need a break. So we recommended that not only increasing the pedestrian crossing time based on the walking speed of not only seniors, but the disabled, which is 0.8 meters per second, as well as providing a median refuge on both roadways at the intersection to be able to give them a break. Right turn conflicts, there were a lot. And so we've recommended leading pedestrian intervals at some of the key intersections to separate right turn movements and pedestrian movements across the same space. And as well, the city has a program of providing tighter turning curb radii with aprons for trucks as required. So those are recommended here. And then looking specifically at the intersection where there were a higher concentration of these serious collisions, you could see that you know, there were 3 of these that involved left turns crossing pedestrians, seniors, all seniors. And so they might have been returning to their residence, which is located in this area at the top right. So the left turn calming pilot they just heard about was one of the key recommendations to address this issue. This was an interesting one. I think this is the last one I'll mention is although an LPI was recommended at this intersection, this is the one near the residence, by really looking in detail, we at different times of the day, we noticed that a shadow is cast across the intersection for a part of the day. And so even if you provide the LPI, they may not emerge from that shadow in time. So we've suggested an extended LPI in this case. You can just see how dark it is and how a senior could be hidden until they come out of the shadow. So I think I'll leave it at that in the interest of time and turn it back to Magag. This is a list of the summary of just for the Finch zone. Over 100 countermeasures were suggested, about 100 for each of the 4 zones. So with that, I'll turn it back to you, Magag, to conclude. Awesome, thanks, Rahim. Can you go to the last slide? Yeah, perfect. So as Rahim mentioned, we've currently finished phases 1, 2, 3. And we are right now currently on phase 4. So our Transsafe will be working on the benefit cost analysis and the documentation of the ISSR report. And once that's completed, the city will conduct internal staff discussions
and program and schedule and the recommendations that come from the ISSR, and finally obtain budget approvals and implement the installations, and afterwards conduct any evaluations to record the safety improvements as a result. And thank you. Here's our contact info. Feel free to shoot me or Rahim an email if you have any questions about the ISSR, or if you're interested in getting the final report once it's out. And I guess we'll leave it for Q&A. Excellent. Thank you, Rahim and Megag. We actually don't have time for questions, but if we have time at the end, we can certainly do that. I'm going to move directly into our next presentation. It's from Katya Lesiak. But before I do that, and I must apologize, I did not at the beginning of the session tell everyone about the interpretation button at the bottom of your screen. Most of you probably already knew, but for those who would like a translation, the interpretation button is on the bottom with a globe, and you can click on that to get the translation. So without further ado, I apologize. Katya Lesiak speaking on All Pedestrians campaign, On Foot We Have No Armor, and this one will be presented in French. Katya. Bonjour, merci beaucoup Christine. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter la campagne Tous piétons, à pied, nous n'avons pas d'armure. Donc, Katya Lesiak, je suis chargée de projet chez Piétons Québec. Piétons Québec, c'est l'organisation d'intérêt public qui œuvre à la défense des droits des piétons dans la province de Québec au Canada. Notre mission, c'est de valoriser la marche comme mode de déplacement, puis de faire évoluer les lois et les pratiques pour améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes qui se déplacent à pied au Québec. Donc, le contexte qui a mené à cette campagne, c'est vraiment la motorisation croissante, l'augmentation du nombre de décès de piétons et la banalisation des collisions des dernières décennies qui nous montrent les risques importants pour les piétons lors de leur déplacement, mais aussi la nécessité d'aborder cet enjeu. Puisque chaque jour au Québec, près de 8 piétons sont victimes d'une collision et chaque semaine, 5 d'entre eux en subissent de graves blessures. Les piétons sont les usagers les plus vulnérables de la route et bien que le principe de prudence ait été introduit au Code de la sécurité routière au Québec en 2018, il reste non prescriptif. Souvent, les campagnes qui promouvoient la sécurité piétonne vont cibler uniquement les piétons, les forçant à porter seuls le fardeau de leur propre vulnérabilité. C'est aussi souvent des campagnes régionales et saisonnières qui vont oublier les piétons le reste de l'année, puis notamment l'hiver. Pourtant, si on regarde autour de nous dans la rue, on s'aperçoit que le comportement des usagers n'est pas la seule solution et qu'il est aussi nécessaire d'agir sur les aménagements pour inciter des comportements plus sécuritaires. D'où la nécessité de mener une campagne Tous piétons. Donc, pourquoi Tous piétons? Eh bien, parce que la marche est le maillon essentiel à chaque déplacement. Nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre lors de notre trajet, peu importe qu'il soit fait en auto, en transport collectif ou à vélo. Nous allons tous utiliser les infrastructures piétonnes pour nous rendre d'un point A à un point B. Donc, cette campagne, elle a pu être menée grâce au soutien du ministère des Transports du Québec. C'est une campagne annuelle menée dans tout le Québec qui a la volonté de changer la culture routière au Québec pour mettre de l'avant la vulnérabilité des usagers et la prudence, mais aussi pour encourager les usagers de la route à adopter des comportements plus sécuritaires à l'égard des piétons et de sensibiliser la population et les décideurs publics aux avancées qu'il reste à faire pour rendre les routes sécuritaires pour tous. Donc, cette campagne, elle s'est déroulée en 2 volets. Le premier volet, à l'automne 2020, une campagne communicationnelle grand public pour sensibiliser aux enjeux que vivent les piétons et encourager l'adoption de comportements plus sécuritaires. Et puis le second volet, à l'hiver 2021, une grande tournée virtuelle du Québec pour mobiliser les citoyens puis les décideurs publics à agir. Donc le matériel de la campagne était varié, à la fois informatif et de sensibilisation, diffusé sur toutes les plateformes, médias sociaux, presse écrite, à la radio. Et puis aussi pour cette campagne, j'aimerais souligner le rôle essentiel des partenaires régionaux, à la fois dans la diffusion puis l'ajustement des messages, afin d'ancrer le contenu dans les réalités régionales, mais aussi dans l'organisation d'actions de mobilisation afin de répondre aux enjeux locaux. Donc, je vous présente tout de suite le premier volet.
la grande campagne communicationnelle grand public, À pied, nous n'avons pas d'armure, qui vise à sensibiliser à la vulnérabilité des piétons, puis à l'adoption de comportements plus sécuritaires à leur égard. Donc, lancée à l'automne 2020, puis elle insistait sur le mois du piéton en octobre. À pied, nous n'avons pas d'armure, le slogan vise à mettre de l'avant la vulnérabilité des piétons qui se déplacent à pied, comparativement aux passagers d'un véhicule, véhicules qui sont aussi de plus en plus gros et de plus en plus équipés pour protéger leurs occupants. Complémentaire à ce slogan, au volant, soyons prudents, des appels à l'action pour inciter l'adoption de comportements plus sécuritaires à l'égard des piétons. Donc, les deux cibles de cette campagne, on a les piétons, l'usager le plus vulnérable, qui est directement ciblé par le slogan, mais également le conducteur, ciblé indirectement par le slogan, puisque lui est protégé d'une armure, mais il va être ciblé directement par les appels à l'action. Donc, parmi le matériel de la campagne, 6 infographies diffusées dans les médias sociaux sur différents sujets. À gauche, vous pouvez voir celui sur la vitesse véhiculaire et son impact sur les chances de survie lors d'une collision. À droite, sur les angles morts, avec le message d'adapter sa conduite au milieu de vie, puis de penser piéton, avec l'appel à l'action au volant, prenons le temps de vérifier tous les angles morts. On avait aussi une série de 3 vidéos, témoignages de victimes et familles de victimes impliquées en tant que piétons dans une collision avec un véhicule. L'idée, c'était d'humaniser les piétons puis l'impact d'une collision, mais aussi de souligner notre vulnérabilité en tant qu'être humain, puis d'aller au-delà des articles du CSR, du Code de la sécurité routière, et des statistiques du bilan routier. Donc aussi, des actions de mobilisation menées dans tout le Québec. Donc, à gauche, vous pouvez voir une action menée à Trois-Rivières par notre partenaire Roulon Vert qui mettait en scène des duels entre cow-boys et automobilistes pour mettre l'accent sur les passages piétons, la présence des piétons, mais aussi le respect de la priorité piétonne et de la cohabitation. Donc, une excellente visibilité médiatique régionale comme nationale pour cette campagne. Et puis, on en retient la difficulté de formuler des messages clairs et efficaces, puis aussi de s'adresser aux conducteurs qui ne font pas vraiment partie de notre communauté. La deuxième partie de cette campagne, donc à l'hiver et au printemps 2021, une grande tournée virtuelle du Québec. On a organisé différents événements régionaux avec un événement pour chacun de nos publics cibles dans chaque région. Donc, le public cible, on a les citoyens qui vont encourager et appuyer les projets, les élus qui les votent et les acteurs du milieu qui les mettent en place. Les objectifs de cette tournée étaient d'informer, de diffuser des exemples de bonnes pratiques, de donner la parole en sous-groupe de discussion pour recueillir les réalités vécues par les piétons, mais aussi les obstacles et les leviers à la mise en place de rues plus sécuritaires. Et enfin, de réfléchir ensemble à des pistes de solutions. Donc, le déroulement de chacun des événements était similaire, mais la durée et le niveau de détail de l'information transmise changeaient selon le public. Par exemple, les citoyens étaient invités à discuter des obstacles puis des leviers à la marche, alors que les élus et les professionnels, eux, discutaient des obstacles et des leviers à l'aménagement de milieux plus favorables à la marche. Donc, comme c'était des événements virtuels, ça a impliqué beaucoup de défis logistiques, mais il y a eu aussi un gros plus géographique puisque ça nous a permis de rejoindre davantage de municipalités. En effet, la distance, le temps de trajet, puis la météo n'étaient plus des obstacles à la participation. Donc, on a pu toucher un plus grand territoire avec 16 régions en tout. Donc, 26 événements virtuels et près de 400 participants. On a eu une très bonne satisfaction des participants avec une préférence pour la seconde partie qui portait sur les pistes de solutions. Donc, encore une fois, une très bonne visibilité, tant au niveau régional que national. Et je vous dirais aussi que la force, encore une fois, de cette tournée, c'est vraiment le soutien de 9 partenaires régionaux qui ont pu relayer les messages de la campagne puis les ajuster aux réalités locales. Ils ont aussi mobilisé la participation et ils ont fait des recherches pour qu'on puisse ajuster le contenu et que ça corresponde vraiment aux besoins puis aux attentes locales. Vous vous posez peut-être des questions sur les résultats de cette tournée. Qu'est-ce qui s'est dit? De quoi ont discuté les participants?
Donc, les grandes lignes, c'est que le constat est le même partout au Québec. Les piétons sont souvent oubliés dans un univers qui est aménagé avant tout pour la fluidité automobile. En effet, dans les derniers mois, la part des citoyens ont redécouvert la marche, mais ils sont aussi aperçus que leurs milieux de vie ne sont pas tous favorables ni sécuritaires. Également, les infrastructures qui favorisent les déplacements à pied puis qui incitent au respect des limites de vitesse sont souvent absentes, insuffisantes ou en discontinu. Le tout à l'auto, l'étalement urbain puis la dépendance à l'auto ont aussi été pointés du doigt, avec la charge financière et le manque d'argent et d'espace pour les autres modes de transport. Et enfin, les participants ont aussi ciblé la vitesse et la banalisation des petits excès de vitesse. Mais on a aussi travaillé sur des pistes de solutions. Donc, les recommandations des participants, c'est vraiment de faire de la sécurité piétonne une priorité pour tous, mais aussi de rééquilibrer l'espace public entre les différents modes de transport. Ils suggéraient aussi un changement de normes avec une meilleure cohabitation et notamment de mettre fin au non-respect des priorités piétonnes. Ils proposaient aussi de promouvoir les approches vision zéro et système sûr. Donc, suite à cette tournée, les résultats ont été diffusés aux participants, mais aussi dans des médias régionaux pour vraiment soutenir puis inspirer les différents acteurs régionaux. On a fait aussi une synthèse nationale, elle diffusée dans la presse nationale, en plus d'un cahier spécial, avec 5 articles qui reprenaient les principaux enjeux soulevés lors des discussions. Donc, au niveau des articles, on en avait un sur les bienfaits de la marche, sur la vulnérabilité des piétons, un autre sur les enjeux de la vitesse combinée à la grosseur puis au poids des véhicules, un autre qui demandait un véritable changement de culture piétonne, pour favoriser la sécurité des piétons, et enfin un autre qui traitait de l'approche vision zéro. Donc, également, inspiré des discussions issues de la tournée, on a réalisé 3 fiches études de cas thématiques pour aider les municipalités à aménager des milieux de vie plus favorables à la marche puis plus sécuritaires. Donc, les 3 thématiques, la première, apaiser la circulation puis sécuriser les intersections de nos milieux de vie, puisque la gestion de la vitesse est primordiale pour réduire la gravité des blessures et que les intersections sont l'endroit qui réunit tous les usagers, donc les endroits où il y a beaucoup de collisions également. Le second, découvrir l'approche vision zéro, approche qui est encore peu déployée au Québec. Et le troisième, marcher en toute saison et aménager pour l'hiver, puisque malheureusement, les piétons sont encore trop souvent oubliés en hiver. Donc, les plus de cette grande campagne annuelle et nationale, un fort intérêt pour une campagne de sécurité annuelle, justement, et qui met de l'avant les comportements sécuritaires à adopter en toute saison, et aussi un fort intérêt de la part des médias pour les enjeux vécus par les piétons et pour les pistes de solutions. Donc, en conclusion, bien que l'adoption de comportements plus sécuritaires par les usagers de la route soit assez difficile à documenter, on constate quand même lors de nos interactions avec le grand public qu'un changement de culture routière s'amorce, mais on constate aussi tout le chemin qui nous reste à parcourir. Donc, c'est sûr que nous, on va utiliser les données recueillies pour des projets futurs, puis on espère que ces données inspireront aussi d'autres organisations, puis qu'elles inciteront le passage à l'action. Donc, je suis prête pour des questions, si vous en avez. Merci, Katia. Are there any questions? Okay, so we have one question, Katia. Has analysis of the characteristics of drivers involved in pedestrian collisions been conducted? So are inexperienced drivers, older drivers, drivers of certain vehicle types overrepresented? On n'a pas beaucoup joué sur les caractéristiques des conducteurs. Nous, on essayait vraiment de présenter les grands enjeux, puis l'insécurité que vivent les piétons, vraiment de leur donner la parole pour qu'eux-mêmes puissent sensibiliser les médias, les élus, puis leur municipalité aux enjeux qu'ils vivent au quotidien lors de leur déplacement.
Et puis, comme les conducteurs ne font pas vraiment partie de notre communauté, il y a des fois où on avait justement de la difficulté à les rejoindre, puis à bien ajuster nos messages pour les rejoindre sans avoir l'air d'être des donneurs de leçons. Merci. Okay, thank you, Katya. Our next speaker is Bismarck Navarro. Bismarck will be speaking about cyclist safety behavior towards stop signs, a study on stop-controlled intersections using video trajectory and surrogate measures of safety. Navarro, the floor is yours. Or Bismarck, the floor is yours. I apologize. No, thank you so much. Okay, thanks for the introduction. As I said, my name is Bismarck Navarro. I'm a PhD candidate at the University of McGill. And my supervisor is Professor Luis Miranda Moreno from the University of McGill, and my supervisor is Nicolas Sunier from the Polytechnique de Montréal. So basically, just a quick introduction. The reason of basically just trying to do this research it was because, I mean, stop signs are like a standard measure to reduce traffic conflicts, or at least to reduce the speed of the vehicles. And like basically they're standard in North America. But sometimes there's some research about the effect of the stop signs on vehicles, some research about the effect of stop signs and say what happened with pedestrians, but everything has been centered around vehicles. There's not too much research about what happened with cyclists. And somehow me as a cyclist, normally we know that drivers, they tend to not like us because they say like we don't respect the stop signs and that we might create a mess all around. So basically, the objective of this research is to evaluate one of the reasons, one of the let's say the effect of the stop signs in the cyclist. We took a study that we did, that the city of Montreal did, basically converting minor approach stop signs, like in the streets with only one stops in only the minor approach, they convert them to the always stop sign, like stops in every direction. And we evaluate them with, it's a before and after study. We evaluate them with surrogate measure of safety, which is post-encroachment time and speed. For this, because it was a sample in different intersections, we have 35 intersections. We use a multi-level modeling approach in the case that we could get like the effect on the different sites, not everything general. And additionally, we control for speed, for cyclist behavior, and then also using helmet. Cyclists were using a helmet, making avoidance of maneuvers, or making a full stop sign at the intersection, as well as the built environment, as urban, like the population density, employment density, and also the approach and intersection geometry. And as I mentioned, among the surrogate measure of safety, we have the PET, which is the post-encroachment time. And this one, it was evaluated cyclists towards pedestrian, cyclists towards cyclists, and cyclists towards vehicles. As I mentioned before, some research has been mostly of vehicles towards pedestrian, vehicles towards cyclists, or vehicles towards vehicles, but not centering the cyclists what was happening. And even though we can think like why we're evaluating cyclists towards vehicles, like the cyclist is not going to hurt the vehicle, as like also like we saw before, like in the previous presentation, which I think was amazing, is like the vehicles are protected, right, by the metal. But at the same time, if a cyclist will hit a vehicle, the harm is going to be now in the cyclist, right? So that's why we consider them also evaluating them. So basically, we have to evaluate the stop signs. We designed 3 scenarios. The scenario A is basically when the cyclist, let me show you in a picture, it's going to be easier. A scenario A, it's going to be when the cyclist is coming through the major approach, but the other street or the other approach has a stop sign. So all the cyclists that are coming through the major road without stop sign, that's a scenario A. A scenario B is with the cyclists that are coming in a street with a stop sign, but the other street does not have stop sign. And then scenario C is where all the approaches or all the corners have a stop sign. This is because this is going to affect how cyclists behave. Like depends if the other street doesn't have a stop sign or if the other street has a stop sign. And then the safety indicators that we took
is basically road user speed, which is the minimum speed, the average speed, and the maximum speed. The minimum is the 15th percentile, and the maximum is the 85th percentile. Post-enclosure time, as I mentioned before, and then we also divided the safety values, the PT values, in categories. We consider them some dangerous values that were PETs minor 1.5 seconds, mild events 1.5 to 3 seconds, and safe events 3 seconds and 5 seconds. After 5 seconds, a cyclist can stop or do whatever, basically completely avoid everything, so we don't consider them as a dangerous at all. And as I said, additionally to the safety indicators, we considered the use of helmet and the avoidance maneuver. Okay, so here's one of the interesting parts. For this study, we use video data collection and processing, which is basically we install video cameras at the intersections before and after, normally in a near lamp light post, and then we collect video between 8 a.m. and 6 p.m. And from that video collection, we decided to take only a 4 hours period, which was between 8 a.m. and 12 p.m. I will explain in a moment why. And then this video data, it was then processed to extract high resolution road user trajectories in each site. This video extraction was done with the help of a software, Transafe, which is a commercial software from Transoft, as the first presentation. We used that software a couple of years ago, to extract this part. And then this software basically identifies automatically its road user category, bicycles, pedestrian, motor vehicles. I mean, I don't want to go into too much detail because it was already explained in the first presentation. But basically, here we have one example of some of the trajectories in one of the local intersections that we had here in Montreal, where basically we can see that both the different road users and the pedestrians basically labeled as with color coded as red, and cyclists are orange, if I'm not wrong. But basically we have the trajectory view from the satellite, or like that upper trajectory we have in the left, and then the camera view, which is the one that we have in the right. So all these trajectories, basically what the software does, each trajectory is a user, and then from those trajectories we extract the different speeds, and then each trajectory that was conflicting, that's when we obtained the speed, the safety values. But also something that and for the part of the user behaviors, like cyclists stopping, if they were wearing a helmet, or the other type of behaviors, that was done manually with the help of an open source software that was it was called TBA Live. It's not maintained anymore, sadly, but it's the tool that we use back in those days. So as a data inventory, here we have basically just a summary of the intersections. As I explained, we use only from 8 to 12 p.m. because when we use nowadays video computing, even though it's evolving every day more and more, like when we extract all these trajectories, like some of the users, especially the cyclists, they tend to be splitted. And what we did a manual correction for all the cyclists, and also with the manual correction is when we also label them. We label the behavior with what they were doing. For that part of human power, that's why we shortened it from 8 to 12 p.m. to try to avoid, we didn't have enough people to evaluate, to analyze all the video manually to check what all the cyclists were doing. But then from this sample from 4 hours from each period, each day that we collected, we obtained 140 hours for a scenario A, and then 120 hours basically for scenario C, where 140 for the sites that were, let's say, the before, which is when we evaluated the cyclists, how they behave when there's one stop sign and not stop sign, and 120 hours when everything is collected. And where we have here the summary of the users, and as I explained, we have 109 approaches and 35 intersections. From these 35 intersections, 21, they were 4 branches approaches intersection, and 12 were 3 branches approaches. Okay, this is just a speed profile that we use only, basically just plotting the information without any analyze and any other further evaluation, where we can see basically, for example, like the comparison between the
the cyclists that they have that they don't have a stop sign, and the cyclists that are coming in an intersection, they have stop signs everywhere, which is B and D. We can see like normally the speed distribution is quite the same, at least the median, even though we see like the median speed here, like in figure D, the median speed for C, where everybody has a stop sign, it just shifts a bit more to let's say to lower speeds. The minimum speed is quite the same. However, when there is a stop sign in one approach and not stop sign in the other approach, obviously the cyclists that they have stop sign, they reduce the speed. So just kind of to say, like some people say that we don't use the speed, we do somehow. But now going in deeper, which was the purpose of the study, we have here the part of the regression model then. We evaluate, as mentioned, some user attributes, which include movement. Movement B is right turn, movement C is left turn. Then cyclists with helmet, cyclists that avoided a conflict is just swerving, like they don't stop, they just avoid the user. Cyclists decide to stop when there is another user in front of them. Exposure, it is if there is another user just in general around them, could be pedestrian, cyclists, or vehicles. And then this value cyclist, and cyclist vehicle is there's the PT is the value of the regression model from the PT values. The intercept is considering a cyclist that is going through, and then also the baseline for the PT is a cyclist pedestrian. So basically, a cyclist, as we can see here, that is in interaction with a pedestrian, the PT will be a bit lower. A cyclist that is in interaction with another cyclist, the PT is a bit lower than with the pedestrian. However, when the cyclist is in interaction with a vehicle, it's higher. Here, lower, it means more dangerous, higher means safer, which means that a cyclist, he has a vehicle in front of them, they will lose the speed like, oh, which is obviously, right? They see a big car, they will try to lose the speed. And then for the scenarios, we can see like that when there is only stop sign in one side and the cyclist is coming to that intersection, the minimum speed is going to be basically significant for all the reduction speeds, right? For the scenario B is 4 kilometers, 3 kilometers the minimum, and the maximum speed 2 kilometers. And we can see the maximum speed when the stop signs almost everywhere. The speed is not, there is no, the maximum speed values are not significant. So basically there's nothing there. Like cyclists behave very similar in a maximum speed. There is stop signs everywhere, or if they're going to the street that does not have stop sign and stop signs in the other side. Here we have other values that were analyzed where basically only the bike path was significant, or the presence of a crosswalk when there is PETs, were basically for the safety analysis. For the speed analysis was not significant at crosswalk. But also for intersection level, we can see here that basically, sorry, I missed this one. I wanted to, I wanted to make this. Thanks. I wanted to make emphasis in this, the helmet. Cyclists that they are wearing a helmet, they are going faster than a cyclist that is not wearing a helmet. So it's like, it's not like, I would think that they were taking more precautions, but no. So you can see also the random effect, the different type of intersections, it will affect the cyclists. I mean, they behave differently according to the intersection that are going through. Here we had just a regression model analysis of the model. Then ANOVA test, it was significant for all the different type of behaviors. And then just going here to kind of the conclusions. Okay, just a very quick in the interactions. More or less, we found out like the interaction with the pedestrians and the cyclists toward the pedestrians, they are more like, let's say most of them, they are in the same range that we can see here, as well with the cyclists and the vehicles, even though when they have stop signs everywhere, now they tend to move more, they tend to have more interactions, despite they're not that dangerous because the speed tends to be a bit lower. Okay, as a conclusion, we could see here that there was not a significant reduction in the PT values. However, something to notice is like the PT between the pedestrian and the vehicles were very similar, but with the cyclists, they tend to not respect them that much. It looks like cyclists, they tend just to go, not stop that much there with them. And also, like I said, they show a significant speed reduction when there is stop sign, then obviously when they're coming with a minor approach, or even though there is a stop signs everywhere, they tend to lose the speed to 2 kilometers.
which if they are going 15, they go to 13. The speed reduction will be 13 kilometers. Well, the stop signs do not affect significantly the behavior of the cyclists as compared to the road users that they already have them. So, okay, so basically that's all. And I hope that maybe I have time for a question. If not at the end, it will be more than welcome then. Thank you so much. Thank you, Bismarck. We actually are at exactly 3:15, so I'm going to shift to the next speaker. Hopefully we'll have a little time at the end, or people can stick around a little bit longer if there are any questions. So at this point, I am going to introduce our next speaker, who is Bella Humpe dos Santos, who will be speaking on helmet use among two-wheeled users victims of road accidents in Benin. Bella, the floor is yours. Voilà, j'espère que vous avez mon écran. Ok, je suis Bella Humpe dos Santos, je suis du Bénin, le Bénin en Afrique de l'Ouest, juste à côté du Nigeria. Et je suis actuellement en train de faire un doctorat en santé publique à l'Université libre de Bruxelles. Bella, I'm not seeing your slides yet. Donc, There's a share screen button on the bottom. si j'ai partagé. C'est bon maintenant? Oui, merci. Merci. Je m'excuse. Et donc, je voulais vous présenter les résultats d'une étude qui est réalisée au Bénin et sur le port de casque chez les conducteurs de taxi motorisés. Sur le port de casque chez les usagers à deux roues qui sont victimes d'accidents de la route. Et en introduction, je peux dire, nous savons tous qu'il y a beaucoup de risques quand on est sur la route, mais le plus grand risque, c'est le risque d'accident. Et ce risque, quel que soit le type d'usager que l'on est, quel que soit le type de route qu'on emprunte, ou bien le moyen de déplacement qu'on utilise, on est soumis à un risque d'accident. Mais les usagers les plus vulnérables, c'est connu, ce sont les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Mais dans mon pays, au Bénin, les motocyclistes sont les plus nombreux. Ils sont impliqués dans plus de 50% des accidents de la route. Ils sont également environ la moitié des victimes qui sont blessées ou décédées par accident de la route. Et la plupart du temps, ceux qui décèdent sont ceux qui ont des lésions à la tête. Or, c'est bien connu que le port de casque est l'un des principaux moyens pour protéger les usagers à deux roues contre les lésions à la tête. Mais dans notre pays, le Bénin, le port de casque n'est pas encore effectif chez tous les usagers à deux roues. Donc, nous avons réalisé cette étude dans le but de déterminer les facteurs qui influencent le port de casque chez les usagers à deux roues qui sont victimes d'accidents de la route. Alors, nous avons fait une étude transversale, descriptive et analytique. Notre population d'études était tirée d'une cohorte de victimes d'accidents à deux roues qui ont été recrutées dans des hôpitaux au niveau du pays. Et nous avions au total, parmi ces usagers, 1387 victimes à deux roues. Nous avions utilisé le logiciel Stata15 pour traiter et analyser nos données. On a fait des tests de kit de personnes, des tests de students, et nous avons essayé de faire un modèle de régression logistique pour pouvoir voir chez les conducteurs les facteurs qui sont associés au port du casque lorsqu'on ajuste avec d'autres variables.
C'est vrai que pour ce modèle, nous avons dû prendre les conducteurs seuls parce que vous allez le constater bientôt, les passagers portent très peu de casques dans notre pays. Voilà un peu comment nous avons pu avoir notre population d'études. Donc, nous avions au total dans les hôpitaux 1967 victimes d'accidents de la route. Les 96 n'ont pas voulu participer à notre cohorte. Donc, il y avait eu 1871 qui étaient consentants. Et vous pouvez constater qu'il y a 1387 victimes qui étaient à 2 roues motorisées, donc sur des motos. Soit ça fait plus de 70% de l'ensemble. Mais c'est vrai que notre étude a porté sur 1329 parce que nous n'avions pas pu obtenir l'information sur le port du casque chez les 58 autres. Alors, les résultats, vous pouvez voir que les sujets sont relativement jeunes. Leur âge moyen, c'est 35 ans, plus ou moins 13. Et quand on regarde ce diagramme, on voit que la majorité ont entre 20 et 49 ans. Ils sont essentiellement des hommes à 77%. Ils sont de sexe masculin. Et 74% parmi eux conduisaient leur moto. Alors, lorsqu'on a voulu voir les facteurs, le premier facteur qu'on a essayé de voir, c'est la position sur la moto. Et quand vous regardez l'ensemble des usagers, on voit bien que près de 60% des usagers portent le casque. Mais lorsqu'on va voir la position sur la moto, c'est à peine 2% des passagers qui portaient le casque contre plus de 80% chez les conducteurs. Donc, également, lorsque, en plus de la position, nous nous intéressons au sexe, quand on regarde l'ensemble des usagers, on a tendance à voir que les sujets de sexe masculin portent beaucoup plus le casque que ceux du sexe féminin. Mais quand on va voir leur position sur la moto, on se rend compte que les femmes qui sont conductrices de moto portaient plus le casque que les hommes conducteurs. Mais par contre, chez les passagers, aussi bien les hommes que les femmes portent très peu le casque, comme on l'avait vu bientôt. Alors, d'autres facteurs que nous avons vus en analyse univariée qui étaient associés à ce port de casque, il y avait l'âge. On voyait que les sujets qui portaient le casque étaient des sujets relativement plus âgés. Ils avaient environ 37 ans, contre ceux qui ne portent pas le casque qui avaient environ 32 ans. On avait également constaté que les sujets qui portent le casque sont un peu moins, ont un indice de masse corporelle plus faible que ceux qui ne portent pas le casque. Et on a remarqué également que ceux qui conduisent depuis plusieurs années, les conducteurs qui ont une grande ancienneté, plus de 19,6 ans de conduite, ils portaient plus le casque, alors que ceux qui ne portent pas le casque, on voit que leur ancienneté de conduite était autour de 12,5 années. Nous avons également noté que les sujets qui étaient mariés portaient significativement plus le casque que les autres sujets qui étaient divorcés ou célibataires. Et ceux qui avaient souscrit à une assurance, même s'ils ne sont pas nombreux, ils portaient plus le casque que ceux qui n'avaient pas d'assurance. Dans notre étude, nous avons observé par rapport à la situation professionnelle, en analyse univariée, que lorsque les gens travaillent dans le système public, dans un service public, ils portaient plus le casque que ceux qui étaient des travailleurs indépendants ou bien dans le privé. On a également noté que lorsque le déplacement était un déplacement professionnel, donc dans le cadre de la professionnelle, les gens portaient plus le casque que lorsqu'ils étaient dans des déplacements privés. Et nous avons observé également que les sujets qui étaient en fonction, c'est-à-dire ceux qui avaient une activité, portaient plus le casque que ceux qui étaient en formation ou bien au chômage. Et par rapport au comportement des usagers, on constate que les sujets qui ne consommaient pas de l'alcool portaient beaucoup plus le casque que ceux qui consomment de l'alcool. Et ceux qui ont déjà fait une fois un accident de la route, au moins une fois, ils portent plus le casque que ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'accident de la route. Et enfin, en analyse univariée par rapport à l'environnement, on avait constaté que les gens portaient plus le casque quand ils étaient sur des chaussées qui étaient en bon état ou bien quand ils étaient sur des routes nationales inter-États. Mais lorsque nous avons essayé de modéliser
Et nous avons vu que parmi les conducteurs, lorsqu'on ajustait sur les autres variables, on avait vu que, comme on pouvait bien le comprendre, on l'avait dit tantôt, que les sujets de sexe féminin portaient 3 fois plus le casque que ceux de sexe masculin. Et lorsque l'ancienneté augmentait d'une année, la chance que les gens portent de 4 augmente aussi d'une unité. On a vu que ceux qui étaient assurés portaient 4 fois plus le casque que ceux qui n'étaient pas assurés. Et lorsque le déplacement était professionnel, les gens portaient 2 fois plus le casque que lorsque le déplacement était privé. Et enfin, on avait observé dans le modèle que les gens qui roulaient sur des chaussées qui sont en bon état, ils portaient 3 fois plus le casque que lorsque la chaussée était dégradée. Alors, dans notre étude, on a constaté qu'il y avait des facteurs que nous avons retrouvés qui influencent le port de casque et qui ont été retrouvés par 12 auteurs. Je peux citer le sexe, la position sur la moto, l'âge, la couverture par une assurance et la consommation d'alcool. Comme on a pu le constater, c'est que les conducteurs portaient plus le casque que les passagers. Mais ceci est dû au contexte national parce qu'on note une forte répression. Il y a eu pendant plusieurs mois une forte répression qui était appliquée uniquement sur les conducteurs et dans le pays. Et on a remarqué également dans notre étude que des variables que nous associons à l'expérience et à la connaissance de la notion de risque influencent le port de casque. On peut citer l'âge. On voyait que ceux qui étaient plus âgés portaient plus ce casque. On peut citer l'ancienneté dans la conduite. Les gens qui conduisaient depuis plus longtemps portaient plus ce casque. L'antécédent d'accident. On a vu que quand les gens ont déjà fait une fois l'expérience des accidents, ils portent plus ce casque. On a la situation matrimoniale. Les sujets qui sont mariés, on juge qu'ils sont plus responsables, ils portent plus le casque. C'est la même chose que les sujets qui sont couverts par une assurance. Donc, ils ont la notion de risque. Donc, nous pensons que ces sujets qui ont une certaine expérience ou bien une certaine connaissance devraient contribuer à la sensibilisation, à l'éducation des autres sujets qui sont à risque. On a également noté dans notre étude que les conducteurs portaient plus le casque lorsque les voies étaient en bon état ou bien lorsqu'ils roulaient sur les routes inter-États. Au fait, c'est dû également au contexte national parce que le risque qu'il y ait un contrôle policier sur ces routes était plus élevé, donc ce qui les amène par précaution à porter le casque. Et donc, la conclusion que nous tirons, c'est que c'est vrai, nous sommes à 60% de port de casque, alors que les victimes d'accidents, parmi les victimes d'accidents, les 2 roues étaient à plus de 70%. Donc, le port de casque n'est pas encore suffisant. Mais cette étude nous a permis de connaître le profil des sujets qui ne portent pas le casque et également les conditions environnementales dans lesquelles les sujets ne portent pas le casque. Alors, donc, nous pensons que les contrôles doivent être renforcés sur tous les axes dans le pays et que l'extension de la mise en application de la loi sur le port du casque devrait aller aux passagers et ceci devrait être une priorité nationale. Également, nous pensons que les activités d'éducation de la population devront être repensées et appliquées dès le très jeune âge, surtout à des groupes spécifiques qu'on a vu qui sont des groupes plus à risque de ne pas porter le casque, comme par exemple les travailleurs indépendants, les travailleurs du privé. Et donc, c'est un peu les résultats qu'on voulait partager avec vous. Je vous remercie, mais je vais remercier également le projet Rempart, qui est un projet de recherche multidisciplinaire pour la prévention des accidents de la route au Bénin, qui est un projet de ARES et qui est dirigé conjointement par l'Institut régional de santé publique du Bénin et l'Université libre de Bruxelles. Mais dans ce projet également, il y a l'Université de Liège, il y a l'Université de Parcours au Bénin, il y a le Centre national de sécurité routière du Bénin également. Donc, voilà un peu les résultats que je voulais partager avec vous. Et je vous remercie. S'il y a des questions, je suis vraiment disponible à répondre à cela. Merci bien. Merci, Bella. Okay. So we have one question here.
Est-ce que vous pouvez identifier des champions, par exemple, joueurs de foot, qui pourraient promouvoir l'usage du casque? Je n'ai pas entendu la question, s'il vous plaît. Yes, please. If the interpreter could read that. Non, je n'entends pas. Oui, je vous entends, vous. Je vais lire la question encore. Est-ce que vous pouvez... Oh, OK. Je pense que ce sont des perspectives auxquelles nous pensons. Dans tous les cas, nous avons proposé actuellement une note de politique et qui sera bientôt présentée aux différents acteurs et qui interviennent dans la sécurité routière, où nous avons, avec le projet qui finance ces recherches, fait des propositions d'actions qu'on peut mener. Et donc, dans ces actions, on a proposé, c'est vrai, nous avons plus pensé en regardant beaucoup plus les personnes qui sont plus censées porter le casque, qui sont dans les communautés. Donc, on peut identifier des gens comme ça, mais penser à... C'est une bonne proposition, cette proposition qu'on pourrait ajouter à notre proposition, puisque la nôtre n'est pas encore présentée et c'est pour bientôt. Donc, je pense que c'est une proposition qu'on devait intégrer et ça va influencer, surtout si c'est des personnes influentes qu'on prend comme champions, comme vous proposez. Donc, je pense que c'est une idée que nous achetons. Et merci pour cette proposition. OK, merci beaucoup. Our last speaker today is Mathieu Roncoul, who is speaking about the challenges of implementing a GIS database for active transportation and road safety in 4 Canadian metropolitan areas. So without further ado, Mathieu, the floor is yours. Bonjour, merci Christine. OK. Donc, je m'appelle Mathieu Rancourt. Je travaille comme agent de recherche à l'université, en fait, à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal. Il semble que je sois, je pense, le tout dernier présentateur de cette conférence. Donc, c'était un plaisir pour moi de suivre cette conférence depuis lundi. C'était vraiment des présentations très intéressantes que j'ai pu écouter. Donc, moi, aujourd'hui, je vous propose un petit peu un retour sur mon expérience dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle le projet Chase. Donc, je vous propose de voir avec moi donc, les défis que posait la mise en œuvre, la création d'une base de données de systèmes d'information géographique en transport actif et sécurité routière à l'échelle de 4 régions au Canada. Donc, cet après-midi, je suis très content de vous présenter. Voici le plan de la présentation. Donc, je vais vous un peu expliquer brièvement mon rôle dans l'équipe. Maintenant, les défis en termes d'acquisition de données, de l'utilisation des données. Je vous présente 2 exemples au niveau des apaisements de la circulation et un autre exemple au niveau des collisions routières. Et je vais vous quitter pour la conclusion. Une réflexion à la toute fin. Donc, le projet Chase, bien, ça vise, en fait, nous, c'est une grande équipe que je fais partie. Et moi, j'ai joint le projet pour terminer une base de données géospatiale. Dans ce projet, on s'intéresse aux liens entre l'environnement routier et les transports actifs et aux liens entre l'environnement routier et les collisions, principalement au niveau des collisions des piétons et des cyclistes, et ce, autour des écoles primaires. Donc, ça couvre 4 régions métropolitaines, mais en réalité, pour nous, ça couvre 7 villes, je pourrais dire, qui sont Vancouver, Surrey, Calgary, Toronto, avec la région de Peel, ainsi que Montréal et Laval. Donc, déjà là, c'est ça une particularité de notre projet.
c'est d'aller chercher des données sur l'ensemble de ces territoires. Donc, ça fait beaucoup de territoires à couvrir. Donc, en système d'information géographique, on utilise des points qui peuvent être de la signalisation, par exemple. On superpose aussi des lignes comme des réseaux cyclables. Et aussi, on a des polygones qui peuvent être des données de la population, des 12 ans et moins, par exemple. Et donc, je crois que notre force, c'est de faire des analyses spatiales avec des données qui sont géolocalisées. Pour ça, il faut avoir en main une base de données. Donc, il faut aller chercher les données. Tout d'abord, il y a notre table à nous, notre table de données à nous qui a été notre propre collecte de données. Je ne vais pas vraiment en parler dans cet exposé. Mais ensuite, on est allé chercher toutes sortes de données que je pourrais dire externes, des données publiques, comme par exemple de Statistique Canada ou les données de DMTI spatial. Donc, c'est harmonisé, c'est standardisé, donc ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Où ça commence à être un peu plus compliqué pour nous, c'est d'aller chercher des données publiques qui sont des données ouvertes pour chacune de nos 7 villes et de mettre ça ensemble. Et aussi, ce qui a été assez difficile, c'est d'aller chercher aussi des données qui sont fermées, je pourrais dire, des données hors ligne au niveau de différentes institutions, de différents organismes gouvernementaux ou encore principalement aussi des villes. Donc, ça entraîne des délais pour les recevoir. Il faut passer à travers des processus pour en faire la demande. Ça ne vient pas avec un manuel qui nous explique chacune des variables qu'on a sous la main. Si on pose des questions, ça entraîne des délais additionnels pour recevoir les réponses. Donc, ça vient un peu alourdir la mise en place de notre base de données. Donc, nous, en plus, on a fait le choix dans l'équipe Chase d'avoir 4 différentes échelles qui sont autour de nos écoles primaires, donc 500 mètres autour des écoles primaires, 1000 mètres, et c'est en fait, ce sont des zones tampons réseau, liés au réseau routier. Aussi, on est allé chercher les territoires desservis autour des écoles primaires, de même que aussi on a fonctionné avec les aires de diffusion de Statistique Canada. Je vous montre simplement un exemple des cartes des écoles dont nous, on est allé faire une collecte de données. Vous pouvez voir les rayons de 500 mètres et 1000 mètres autour des écoles. Donc, on met de l'information dans ces zones tampons. Quand vient le temps maintenant d'utiliser les données pour en faire des analyses par nos chercheurs, par nos étudiants, il y a des défis qui se posent. Donc, le premier défi, c'est de standardiser les données qu'on est allé chercher. Je vous donne un exemple, les réseaux cyclables, ce n'est pas toujours pareil d'une ville à l'autre. Parfois, un passage piétonnier peut être numérisé comme un réseau cyclable, parfois non, par exemple. Donc, il faut le savoir, puis il faut utiliser les données en conséquence. Au niveau des lacunes, ce que je veux dire, c'est parfois on a eu des manques de données. Par exemple, dans la région de Peel, on a dû laisser tomber Caledon. On n'avait pas assez de données dans cette ville, donc on a gardé Brampton et Mississauga. L'exemple montréalais typique, parfois il a fallu à Montréal aller chercher les données auprès de chacune des arrondissements à Montréal et parfois il y a certains arrondissements qu'on n'a pas pu obtenir la donnée, donc ça crée pour nous une base de données incomplète. Qu'est-ce que je veux dire par un contexte bilingue? Bien, c'est qu'on doit s'entendre sur les terminologies qu'on utilise. Déjà en anglais, il faut le faire. C'est principalement en anglais qu'on travaille. Par contre, Montréal et Laval, on a du contenu francophone. C'est important de s'entendre sur les terminologies. Par exemple, on utilisait au tout départ le terme « traffic light ». Et là, il y a eu confusion à savoir est-ce qu'on parle de lampadaires qui éclairent les rues ou on parle de signalisation routière. Donc, on a dû s'entendre sur les termes à utiliser. Les mises à jour, bien, si c'est difficile d'obtenir les données, si c'est lourd, si ça prend du temps, bien, si on veut ajouter une année,
faire les mises à jour de nos données, mais ça va être également aussi difficile que lorsqu'on l'a obtenu la première fois. Je veux vous présenter deux exemples. Le premier, c'est les mesures d'apaisement de la circulation. C'est un bon exemple que lorsque les chercheurs, les étudiants, lorsqu'ils utilisent nos données, ils doivent avoir en tête au niveau des mesures d'apaisement, à savoir, est-ce qu'on a la donnée? Si on l'a, tout va bien. Si on ne l'a pas, est-ce que les données existent, mais c'est nous qui ne les avons pas obtenues? Est-ce que la mesure d'apaisement, elle existe, mais elle, la donnée, quand même bien qu'on la demanderait à la ville, elle n'existe pas, malgré que la mesure existe dans la ville? Et la mesure, est-ce qu'elle existe dans une ville? Parfois, elle peut exister dans une ville, mais ne pas exister dans une autre ville. Donc, vous voyez le genre de questionnement qu'on doit avoir en tête. Bien, pour ça, on a créé un document interne de méthodologie avec des tableaux qui nous permettent de bien comprendre ce qu'on a sous la main et de faire des choix. Parfois, souvent, on a dû éliminer une ville. Aussi, je parlais de terminologie également. Pour bien s'entendre sur les termes à utiliser, bien, on a créé, nous, à l'interne aussi, une façon d'être certain qu'on parle tout le monde de la même chose en matière de mesures d'apaisement. Au niveau mon deuxième exemple, c'est les collisions routières qu'on peut obtenir via, donc, principalement des villes qui vont géolocaliser les points. Nous, on a travaillé à l'échelle des victimes. Donc, chaque point est une victime parce qu'on veut travailler avec l'âge des victimes, la date de la collision, le mode de transport qui est piéton ou cycliste, et aussi la gravité de la blessure de la victime. Eh bien, c'est des données sensibles qui souvent ne sont pas disponibles publiquement. C'est plutôt les données de collision qui sont disponibles. Donc, il faut aller les chercher. Ensuite, je vous donne un exemple de problème qu'on a eu quand je dis qu'on n'a pas un manuel qui accompagne toujours nos données. On s'est rendu compte qu'il y avait bien trop d'âge 0 dans nos premières analyses pour nous rendre compte que finalement, certaines villes, 0, c'était pour manque, la donnée n'existe pas, le no data. Puis la gravité des blessures, qu'est-ce qui est de standardiser les données, ce n'est pas toujours la même chose d'une ville à l'autre au Canada. Souvent, on parle de blessures mineures, blessures majeures, mortelles ou sans blessure. Parfois, on ajoute blessures minimes. Donc, ce n'est pas que c'est très compliqué de faire de regrouper, c'est que ce serait encore mieux, je pense, qu'à la base, les villes fassent la classification des gravités de blessures de la même façon. Même chose pour les années, c'est ce que présentement on a dans notre base de données au niveau des années des collisions. C'est assez difficile d'avoir une tranche de 5 ans, par exemple. En plus que Vancouver et Surrey, on n'a pas l'information sur l'âge des victimes, l'âge exact des victimes. Donc, c'est le genre de défi qu'on a dû composer avec et souvent, bien, c'est qu'on doit éliminer une ville, malheureusement. Donc, pour terminer, OK, je termine rapidement. En conclusion, j'aimerais revenir, j'ai trouvé très intéressant, question de boucler la boucle. M. Étienne Krug de l'OMS, c'est un des premiers qui a présenté. J'ai vraiment trouvé sa présentation intéressante. Ça cadre tout à fait dans la vision zéro qui est, c'est vraiment pas normal qu'on ait autant de décès et de blessés graves sur les routes. Et puis, aucun projet ne pourrait voir le jour qui viendrait avec des morts. Donc, il faut vraiment travailler fort en sécurité routière. Puis, ce que j'ai vu beaucoup dans les conférences depuis lundi, c'est l'importance des données de qualité. Puis moi, ben, j'ajoute, c'est sûr que moi, comme géographe spécialisé en géomatique, des données aussi qui sont géolocalisées. Je pense que c'est vraiment important de les avoir pour faire des analyses spatiales. Je pense que ça ajoute vraiment
pour faire avancer la cause de la sécurité routière. Deux derniers points sur lesquels je veux vous laisser. Bien, je crois qu'on aurait tout avantage à promouvoir le partage des différentes classifications, des terminologies utilisées, des nomenclatures entre les instances, je veux dire entre les villes, par exemple, que les villes à travers le Canada puissent se mettre d'accord sur la façon qu'ils créent les données, donc pour que ce soit uniforme d'une ville à l'autre. Et finalement, pour terminer, ben, je crois qu'on aurait tout intérêt à ce qu'une instance à l'échelle canadienne, un organisme à l'échelle canadienne, pourrait produire un document qui serait une proposition de ligne directrice à utiliser pour les données en sécurité routière, auxquelles finalement les grandes villes ou les petites villes pourraient se référer pour s'harmoniser. Comme ça, nous, en recherche, si on fait des recherches à travers plusieurs villes canadiennes, bien, ce serait plus uniforme d'une ville à l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. I can't agree with you more. I completely and totally agree with your ending there, with your conclusion. Merci. Tant mieux. Okay. Nice. Are there any questions for Matthew? Are there any questions for any of the other speakers? Okay. So with that then, we are actually ending pretty much right on time. I do want to thank all of our presenters today for what I think was a really informative and a really very interesting session. Because this is the final time slot in the conference schedule, I'd like to thank everyone for attending the 2021 CARS PRI conference. I hope you enjoyed all of the panel discussions, the poster sessions, the presentations, and the exhibits. And I look forward to seeing you all next year in Sudbury for the 2022 conference. So thank you, everyone. Merci tout le monde.